Fala galera, aqui é o Kid Care falando. E hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui agora como identificar uma matchup. O que é uma matchup? Pegando o gancho, eu já vou mostrar para vocês como identificar uma win condition dentro de uma matchup. Eu imagino que são coisas que tem que andar lado a lado. Eu consigo citar exemplos assim fáceis de dizer para vocês sobre matchups. Por exemplo, se você joga de Paleozoic Frog, você sabe que True Draco é uma matchup extremamente desfavorável para o Paleozoic Frog. Consequentemente, para um True Draco, se você tromba um Paleozoic Frog, você sabe que é uma matchup extremamente favorável, porque você consegue descer um Masterpiece e tipo, o cara chora. E existem exemplos assim, tipo, em diversos momentos do metagame, entendeu? E você precisa saber como lidar com essas matchups e, consequentemente, achar as win conditions dentro dela. Por exemplo, eu separei aqui essa gameplay, aconteceu no Yu-Gi-Oh! Day americano. É até meio antiga, acho que é de 2015 essa partida. Eu estou usando apenas como exemplo para conseguir entender para vocês a mecânica e conseguir fazer vocês entenderem como identificar uma matchup e como encontrar essa win condition dentro da matchup para você não perder por bobeira ou pelo menos tentar ganhar. Porque, infelizmente, se você tem uma matchup desfavorável, é muito mais difícil você ganhar. É muito mais difícil. Se você não conseguir identificar a win condition certa, dificilmente você vai conseguir ganhar. O que é identificar uma win condition? É o exemplo básico que eu vou estar mostrando nesse vídeo para vocês. A partida é entre um Volcanic e um Kelly. E o que acontece nessa matchup? Para quem não sabe, não conhece o deck de Volcanic, eles têm um monstro que se chama Volcanic Scattershot. E esse cara é tipo o Ice do deck. Toda vez que ele é enviado para o cemitério por causa de uma Blaze Accelerator, ele destrói todos os monstros do lado do oponente e causa 1500 de dano no oponente. E o que acontece contra o QLI? O QLI, toda vez que os monstros dele são normal summon, eles passam a ser inafetados por efeitos de monstro que sejam nível abaixo deles. Ou seja, eles entram no nível 4 e o Scattershot é nível 2. Então, o monstro Ice do deck do Volcanic simplesmente não serve para nada. É uma matchup extremamente favorável para o QLI. E o que esse cara que fez? Ele tava 1-1 o jogo. Então eu vou mostrar pra vocês a gameplay, eu vou comentar ela de leve, deixar a narração em inglês mesmo pra vocês assistirem. E na parte que eu acho crucial, eu vou pausar e vou explicar pra vocês a play do cara, onde ele soube identificar a win condition dele. E dali pra frente ele ganhou. Então vamos lá, vamos assistir a gameplay. They cut each other's deck, and I believe Ryan 5Ds is going first. He fixes up his deck as he was drawing upside down. Ryan sets one and sets a monster face down in defense mode. Passes his turn, Oscar draws. Oscar opens with a Night Beam, destroying the Blaze Accelerator reload. Plays Upstart Goblin. Draws a card. Ryan gains 1000 life points. Now, Oscar summons a carrier and swings into a Fire Hand. Ice Hand comes out. Oscar considers setting 2 cards right now. Oscar is carefully considering his plays because Ice Hand is on the field right now. He doesn't want to lose too many cards to Ice Hand's effect. Oh, just readjusting where the carrier is supposed to go. Now, interesting thing about Firehand is Firehand is Pyro type, which does synergizes with the Royal Firestorm Guard. Oscar passes turn without setting any cards. Ryan summons out a Volcanic Rocket on his turn and searches out another Blaze Accelerator reload. Certo, então esse aqui é o momento, galera. Pra quem não sabe, essa Blaze Accelerator Reload, que foi destruída pela Night Beam, ele tá olhando ali no cemitério agora, ela tem um efeito no cemitério que é o seguinte: você bane ela do cemitério e manda um Volcanic do seu deck pro cemitério. O que geralmente você quer fazer com essa dragão de Volcanic? Você quer guardar essa carta no seu cemitério, deixa ela ali quietinha.
Aí esperou o seu oponente encher o campo, você bane ela do seu cemitério, manda o Scattershot pro Grave, destrói a board inteira e inflige 1500 de dano. Porém, ele soube identificar perfeitamente a win condition dele nesse jogo. Por quê? Nessa época, em 2015, ainda tinha um cara desbanido que se chama Lavaval Chain. E o Lavaval Chain, você pode fazer ele com 2 level 4 e enviar um monstro uma carta do seu deck pro cemitério. Então o que ele preferiu fazer? Ele preferiu gastar a Blaze Accelerator Reload dele do cemitério para mandar um Volcanic Shell pro Grave, coisa que ele poderia fazer com o Lavaval Chain. E até aí você pensa, pô, será que a misplay do cara, o que ele tá fazendo? Não é mais fácil ele guardar a carta do cemitério ali? Não, ele identificou certo. Por quê? Ao invés dele fazer um Lavaval Chain, ele fez um cara que é muito, muito forte nessa matchup contra o Kelly. Um cara que destrói Kelly. Então foi onde ele ganhou o jogo aqui. Ele soube identificar que mesmo o Scattershot sendo o monstro Ice do deck dele, não é tão forte nessa matchup quanto é um... Eu não vou estragar a surpresa, eu vou deixar vocês ver o bicho aí que ele invocou, beleza? E aí vocês vão entender o grind game que o cara conseguiu fazer e como ele usou bem a win condition dele. He banishes Blaze Accelerator Reload in his graveyard to send a Volcanic Shell into the graveyard. He pays 500 life points to search a new shell. Now Ryan gets it set up really quickly. Like, the Blaze Accelerator Reload is very interesting because it can actually speed up your deck by even sending your other volcanic monsters into the graveyard. Oscar takes damage. Oscar takes damage from Volcanic Rocket and Ice Hand. Oh, most players are carefully thinking right now. Oh, instead of keeping the Ice Hand, he is overlaying into Ragna 0. And sets 1. Passes turn, Oscar uses Night Beam again, destroys the Blaze Accelerator again. Once again, plays another Upstart. These cards are becoming quite repetitive. And he upstarts into a Summoner's Art. Now that's a good sign for Oscar here. With Summoner's Art, he searches out a Clifford Scout. He's considering his play before making impractical moves. With Ragna 0 on board, Oscar will have a tough time making a monster that's stronger than Ragna 0. Without using Sacrifice or Carrier on a Pendulum Zone. So he plays the Scout, pays 800 life points to search. Now what will he do? That Ragna 0 is putting a lot of pressure on Oscar's side, but I believe he should have an out. Oh, he needs to confirm Ragna 0's effect. Ragna 0's effect is indeed once per turn during either player's turn. She can activate her effect. That quick effect is what makes Ragna 0 so powerful in the Clifford matchup, as Cliffords constantly adjust their attack points. Is it possible that Oscar does not have a monster in hand? If he does not have a monster in hand, he is in trouble. Not only has he taken a lot of damage, he did just take another 800 from that scout search. He's adding a... Oh, almost thought he was adding a disc there. Oscar's taking his time seriously to consider his turn. He is adding the disc.
He normal summons the disc. Sets 2. And passes his turn. Ryan draws into a fire hand, I believe. Normal summons the fire hand. He is swinging into the disc with the fire hand. Now what could Oscar be considering? Could he have a back row to answer to this? I mean, losing the disc right now would mean he would take another, I believe, 14 and 24 to the face from Ice Hand and Ragnar Zero. I believe one of his set cards is Vanity's Emptiness, and the other, I think, is Skill Drain. Carefully considering his options here. Oscar has been put into a very tough situation. If he skill drains, it wouldn't really matter as his disc will still die. But with Emptiness, he can prevent the Ice Hand from coming out. Oscar chains Emptiness, and the attack goes through. Hold on. Emptiness should not have been destroyed. There is a bit of a misplay here. Emptiness would have remained on board as disc would be sent to the extra deck, not the graveyard. We can hope that this misplay does not heavily impact the game. Oscar has made a bit of a misplay there. Life points wise, Oscar is only at 1500 life points left. Now he has to be extremely careful of what he wants to do. Now, knowing that his face down is Skill Drain and he still has a Scout, he can only choose to use one or the other card, and that will push the game into its final stages. He must have taken too much damage early on in this game. Now it's very difficult for him to recover. He's considering using the Skill Drain. Pays 1000 life points. Oh no! Ryan uses his Blaze Accelerator reload from the graveyard and sends a Scattershot for the remaining 500 damage. And I believe that settles the game. Oh yeah, Oscar offers the handshake and the game is over. Ryan has won Yu-Gi-Oh! Day, January 2015. Então, recapitulando aí. Deu pra ver, né, que no final das contas o Monstruoso do deck acabou ganhando o jogo, porque deu os 500 que faltava ali. E também que a gente viu uma misplay ali, né, porque a Vanity Emptiness não deveria ter ido pro cemitério, porque o monstro Pêndulo, quando ele é destruído, ele vai pro extra, não vai pro grave. Mas então espero que eu tenha ajudado vocês aí a pararem de olhar só para o que o seu deck faz e analisar a matchup como um todo. O que o seu oponente faz, o que atrapalha ele de verdade e o que não atrapalha. Um exemplão básico também. Gente, eu tô citando bastante o Paleozoic Frog porque, cara, é o deck que eu mais tenho jogado atualmente. Então, é o exemplo que eu posso dar mais seguro pra vocês. Às vezes eu jogo contra pessoas que usam Invoked. E, na maioria das vezes, eles invocam o Meshaba. Que é o que eles... Geralmente é o monstro Invoked mais forte. É o monstro que nega, descartando o mesmo tipo da carta que foi ativada. Ou seja, se tiver uma spell, tem que descartar uma spell. Se ativou um monstro, tem que descartar um monstro. Aí você nega esse efeito. E aí os caras fazem um Meshaba contra o Paleozoic Frog, cara. Tipo, tem 1 milhão de traps pra tirar o Meshaba. E o Invoked não usa muita trap. Então dificilmente você vai ter uma trap pra descartar pra você negar. Então o Meshaba contra um Paleozoic Frog não é tão forte. Porém, existe uma outra fusão Invoked que se funde com o Monstro Água, que você pode usar os próprios sapos do cara no grave,
E esse monstro é extremamente chato de tirar com um Paleozoic. Você precisa invocar um Centauria, você precisa dar um Cat Shark pra tirar o cara. Extremamente chato. Então, às vezes, eu acho que falta aí essa análise de matchup. O que é a sua win condition, entendeu? Sempre analisem, nem sempre o seu deck vai ganhar fazendo o que geralmente ele faz. Às vezes ele tem que agir de forma diferente, jogar um outro jogo. Então, muito obrigado aí pra quem assistiu. Se inscreve aí no canal, curte, compartilha com seus amigos, ajuda muito no crescimento do canal. E é isso aí, até o próximo vídeo.